Іспанії, пані та панове, шановні журналісти, шановні присутні. Радий вітати в Києві глав урядів Данії та Іспанії. Для мене це велика честь, для нас це велика честь. Наші гості, керівники урядів держав з різних регіонів Європи, але сьогодні вони разом з нами. Це дуже важливо, я підкреслив, на нашій зустрічі важливий, дуже важливий, потужний сигнал для, перш за все, для нашого народу. І це дійсно сигнал, який об'єднує Україну і об'єднує Україну з Європою, з Європейським Союзом, єдністю в боротьбі проти російської агресії. Дорогі друзі, ваш візит – важливий знак солідарності і підтримки України, і ми це дуже цінуємо, а також важливу вагому практичну допомогу, що надаються вашими державами Україні саме в такий важливий складний час. Ми провели сьогодні насичені та змістовні переговори широкого кола пріоритетних питань. Сьогодні у нас є дві основні теми до розмови з нашими друзями. Перше – посилення збройної відповіді України агресору. Друге – це відбудова України і майбутнє, в яке ми віримо після нашої перемоги, а вона обов'язково буде, наше майбутнє в Європейському Союзі. У нас попереду вирішальні складні дні, вирішальна битва за нашу державу, за нашу землю, за український Донбас. Ми робимо все, щоб наші захисники, наші захисниці могли дуже ефективно боронити нашу землю і захищати власне життя, бо без них немає нашої міцності, немає нашої армії. Робимо це у взаємодії з міжнародними партнерами. Потреби України доведені сьогодні до наших гостей. Очікуємо на швидку допомогу з їх боку. Вдячні Данії, вдячні Іспанії за допомогу в посиленні спроможності сил оборони України. Це те, що потрібно нашій державі, нашому народу, для того, щоб себе захищати. Ми вкотре пересвідчилися, що Україна має потужну міжнародну підтримку, і ми це дуже цінуємо, і дуже вам вдячні. Також ми домовилися далі активно працювати над посиленням санкційного тиску. Цей тиск має посилюватись доти, доки агресія з боку Російської Федерації не зупиниться. І дуже хочеться, щоб всі ці санкції, і тут ми з партнерами одної думки, щоб вони були невитринні, щоб вони були глибокі, щоб вони були реально дієві, ці санкції, і які, щоб реально відчувала Росія. Я б навіть підкреслив, щоб Російська Федерація, російські військові після таких санкцій відчували себе погано, не дуже добре. І я переконаний, що нам це вдасться, і ми це сьогодні обговорювали. Якщо вводити SWIFT, якщо запроваджувати такі санкції, то по всіх діяти банках. Якщо запроваджувати, не просто піднімати питання щодо обмеження енергопостачання або постачання енергоресурсів з Російської Федерації в Європу, то конкретно запровадити ембарго. Ембарго на нафту, ембарго на газ. Ми також сьогодні говорили про посилення фінансової підтримки України, обговорили також конкретні проекти повоєнної відбудови нашої держави, проекти патронатні, над якими могли би взяти наші гості. Я думаю, що це обов'язково буде, це не тільки допомога для нас, перш за все допомога відбудувати країну після руйнування такого. Руйнування з боку Російської Федерації не просто нам, але окрім відбудови, це все ж таки об'єднання, щоб кожна людина з цієї чи іншої держави відчувала, що вона зробила великий внесок, і я вважаю, що це історичний внесок в відбудову України. Окремо приділили увагу руху України щодо Європейського Союзу. Україна, ми вважаємо, заслуговує на швидкий вступ до Європейського Союзу. Я тут хочу сказати тільки одне. Ми дійсно розраховуємо на вашу підтримку, на підтримку ваших команд, на підтримку вашого народу, вашого суспільства. Ми вважаємо себе рівними, не вважаємо себе кращими за вас, але точно вважаємо себе рівними. І дуже хочеться бути в одному союзі з партнерами і друзями, які сьогодні тут, і які нам сьогодні допомагають, за що я вам ще раз дуже вдячний. Дякую. Дуже дякую.
Заява прем'єр-міністра Королівства Іспанія. Thank you, President Zelensky, for your kind invitation and for helping us to make this trip possible. This is a special year for Spain and Ukraine, as we celebrate 30th anniversary of diplomatic relations between our two countries. My visit today is the first ever paid by Spanish Prime Minister of the government to Ukraine. And although I would like to come to Kiev in completely different circumstances, I can assure you that this is an honor for me to be here today with you and the Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen. We have come with two main proposals. First, to convey our full support to Ukraine in these very difficult times, and second, to warn President Putin about our firm determination to condemn this unfair and unjustified war. Since the beginning of Putin invasions, Kiev and Ukraine have become the heart of Europe, a strong symbol of courage and dignity in the defense of the high values and principles upon which Europe is founded. Being here in person gives me an even more clear perspective of what is at stake, and makes me even more determined in my firm commitment to support Ukraine as much as we can in our national capacity. You have clearly expressed, President Zelensky, your European vocation, making use of your right to choose your own destiny. You have our support in this legitimate aspiration. It is clear that you belong to the European family. I will bring back with me to Spain your testimony, a testimony of hope represented by Ukrainians' resistance, but also a testimony of rejection and indignation for atrocities of the war and its perpetrators. Today from Kiev, I want to say to all the Ukrainian people that you are not alone. Europe is with you. The world, I believe, is with you, and we will not abandon you. Let me be clear, Europe stands united with Ukraine, and Europe stands united against this illegal and unfair war initiated by Putin. We want peace for Ukraine, and we want Putin to be held accountable for his crimes. We'll keep on helping Ukraine and Ukrainian people until we reach our goal, which is peace, justice, and freedom for Ukraine. Over the past few weeks, Spain has sent humanitarian aid and significant amounts of military material, medical supplies, and weapons. 11 planes with 170 tons of military equipment have already been sent, and we are contributing financially to the European Fund for Peace for the European Union with around 120 million euros. We are fully committed with European Union sanctions to Putin's regime. We have approved a humanitarian package worth 31 million euros, the largest commitment ever made by Spain to a single country. Spain has activated a reception system to address the ongoing humanitarian crisis. We have already gave international protection to 66,000 refugees, and around 137,000 people have arrived to our country. The Spanish people has demonstrated once again their solidarity with those in need. But I am aware that the needs are enormous, and Spain is committed to help. For this reason, we will continue to provide all our political support, humanitarian and financial assistance, and military equipment to Ukraine. In this regard, I would like to make the following announcements. First, on the military side, I want to announce that a new shipment of military materials is on its way to Ukraine. In fact, a ship of the Spanish Navy, the Isabel, sailed off today from a Spanish port bound for Poland, loaded with 200 tons of modern ammunition and all the material. The ship carries 30 trucks, several special heavy transport vehicles, and 10 smaller vehicles loaded with the military material that will be transferred to Ukraine. This is the largest shipment made up to now, more than doubling what we have sent so far. Second, although the military support is essential to be able to win and end this war,
I firmly believe that we must also fight against impunity, especially after visiting Volodimir this morning. The atrocities committed in Ukraine cannot go unpunished. For this reason, my country, Spain, is going to immediately respond to the request for support made by the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, the ICC, to investigate and prosecute those responsible for committing war crimes, genocide, and crimes against humanity in Ukraine. Spain is going to make available to the ICC a multidisciplinary team composed of at least 8 agents from the Ministry of the Interior, together with a team of 39 forensic doctors to conduct field work, as well as other experts to conduct laboratory work from the Ministry of Justice. The fight against impunity is a priority for Spain, and we will continue to cooperate with the ICC in full collaboration with the European Commission. Third, we will continue to protect the most vulnerable. The humanitarian aid provided by Spain will give priority to minors and women who are particularly vulnerable in conflict situations. Out of the 31 million euros we have committed, 7 million euros will fund the work of UNICEF and the United Nations Population Fund for this purpose. And fourth, Spain is going to reopen the embassy in Kiev. So President Zelensky, be sure that Spain is determined to support Ukraine in every way we can, and we will do so both bilaterally and within the framework of the European Union. Thank you very much. Заява прем'єр-міністра Королівства Данія. President Zelensky, thank you so much for receiving us in Kiev today at a very difficult time for your country. I'm deeply moved by what I have seen, heard and felt here today. We have all worldwide seen the reports and images of the horrible crimes committed by Russia in Ukraine, but today we have seen it with our own eyes, and it is heartbreaking. I deeply admire the courage of the Ukraine people as you continue to defend your country against Russia's terrible war. And wherever you might be, home or abroad, I want you to know that all of Denmark stands behind you and your country in these dark times. From the beginning, Denmark has provided substantial support for Ukraine, politically, financially, through sanctions, and with needed equipment, especially the thing you needed the most, weapons. And we will do what we can to support Ukraine also in the future. I have therefore informed you, President Zelensky, today of substantial new contributions, including almost 600 Danish crowns, which is about $90 million for weapons. And this brings the total Danish military contribution to more than 1 billion Danish crowns. The support also includes demining, and we have seen it today how important it is if we want people to come back to the areas where they have lived their whole life. We have to demine, and we would like to work together with you to hopefully pave the way for reconstruction of Ukraine, especially in the areas where you have been able to push out the Russians, and congratulations on that. And we will support, as you also said, Pedro, the ICC in order to investigate the horrible war crimes committed by Putin regime. We know that this is extremely important for all Ukrainians that the world knows what has been going on, and that the families will be able to have the concrete results, and at the same time that we make sure that those who are responsible for this will be punished in the future. I have also made it absolutely clear to the President Zelensky that Denmark will remain a long-term friend and partner.
And we will also like to invest in the long-term rebuilding of Ukraine. When you were speaking to the Danish Parliament, Zelensky, you asked us to take a lead. You asked Denmark to take a lead in rebuilding the city of Mykolaiv. And today we have said yes to that request, and we look forward to that cooperation with you, of course, but also with other international partners. Putin has tried to divide us and to push Ukraine and Europe apart, and he has already failed in that. If anything, these last months have demonstrated without any question that is, Ukraine is a part of Europe. A united European Union and our global partners have imposed historic harsh sanctions on Russia, and Denmark is, of course, ready to do more. Thank you so much for your leadership. The whole world is watching you, and all of us in Europe are supporting you. Thank you so much. Дякую. Шановні колеги, журналісти, маєте можливість поставити кілька запитань. Давайте почнемо. TV2, Denmark. Microphone is behind you. Rasmus Tantold from TV2 Denmark. Mr. Zelensky, the Spanish Prime Minister, the Danish Prime Minister, they just announced that they will bring more weapons to Ukraine. But is it enough? Is it the right type of weapons you in general get from Europe right now? Do you get them in the right pace? I mean, there is a battle of Donbass going on right now. You need them very, very quickly. Do you get them quick enough? Дякую за запитання. Сьогодні більша частина нашої розмови з пані прем'єр-міністром і з паном прем'єр-міністром саме стосовно. You have to get the translation, I think. Yes, I will wait. It's very important. Yeah, thank you so much. І дійсно ми сьогодні приділили більшість часу нашої розмови саме озброєнню і саме доставкам зброї в Україну. Це найголовніше, це найважливіше, що в нас є. І так ми говорили про фінанси, які можуть підтримати наших пенсіонерів, наші соціальні підтримки, де наші партнери можуть нам допомогти через те, що економіка, ви розумієте, економіка у часи війни – це не про економіку. Це як закривати дірки ті чи інші. Це складна історія. Але тим не менш, без зброї не буде нічого. Ніякої економіки, ніяких пенсій, ніяких заробітних плат. Тому що нема буде кого захищати. А поки що ми піднімаємо питання, щоб було чим захищати наше населення. Населення об'єдналося, це немало, але, на жаль, зараз цього вже замало для того, щоб протистояти такій великій армії. І що стосується, наприклад, техніки, це багатотисячні армії. Там тисячі танків, тисячі броньованої техніки, артилерії, багато всього, ракети. Ну, про ракети нема що говорити, я думаю, ви все це бачили. Ракети прилітають всюди. І зараз ми стоїмо. Зараз це наш живий паркан. А ми дуже хочемо, щоб був неживий паркан з наших воїнів, яких у нас не так багато, але вони всі герої. Ми хочемо, щоб паркан був не тільки з наших воїнів, щоб була важка зброя. Важкої зброї недостатньо. Ми сьогодні багато про це говорили. Ми дійсно очікуємо. Ми вдячні за підтримку нашим гостям, за ту підтримку щодо зброї, щодо постачання зброї, яка вже була виділена і яка ще прийде, але є пріоритети. І поки що пріоритетів, їх замало в Україні. І це не питання в Данії чи питання в Іспанії. Велика армія, багаточисельна, яка не думає про своїх людей. Російська армія, їм все одно, скільки людей у них загине. А нам не все одно. Тому ми б дуже хотіли би зберегти життя, для цього потрібна ця техніка. Її не вистачає, говорю вам відверто. І з нашими сьогоднішніми гостями ми говорили, що ми дуже розраховуємо, що деякі речі, які
є у наших, у цих країн. Я розумію, вони також для них дуже важливі. Ми говорили про те, що у нас буде можливість розраховувати на ці речі. Для нас це пріоритет. Дякую. One more question. Mr. Zelensky, you were talking about sanctions. And in the European Union right now, you're discussing further sanctions. And I want to ask the Prime Minister of Spain and Denmark, are you ready to support sanctions also on oil and gas? First you. Well, thank you very much. First of all, let me say, well, thank you very much for this question, but let me say that the most important, I would say, position of the European Union is unity. And in this unity, we've been able, over these past weeks, to approve the 5 package of economic sanctions. Very, very important package of economic sanctions. Not only approved, but also starting to deliver these economic sanctions in our countries. So these are, of course, proposals that some member states already have tabled in the European Council, but it is important that we keep this unity, because this unity is the main asset that we have vis-à-vis, of course, Putin, and regarding the solidarity that we are expressing, Prime Minister of Denmark and Prime Minister of Spain to the Ukrainian people. But apart from speaking about we are going to ban the oil or the gas, let me just reivindicate the economic package that we already passed in the European Council, the one that the Commission is already working and will be presented in the coming days before the Minister of Foreign Affairs, and we will debate on these new economic sanctions. But I believe that the sanctions, the strength of our unity also represents something, a very important message, not only for the Ukrainian people, but also against Putin, and of course regarding our own populations that of course are behind their governments. Sanctions are one of the most important tools we have in our pushback on Putin and Russia. And the Danish position is very clear. We have said from the very beginning that we want as hard sanctions as possible. And this is still the Danish position. And we are already now thinking about the next package of sanctions. And next to that, I would like to also to underline that the unity when it comes to sanctions is extremely important. And gladly, we have been able not only to decide and implement sanctions within the European Union, but also with our close partners, US, Canada, UK, and so on. So we will continue to push on with sanctions. And then, Rasmus, you asked another question, is it enough what we're doing? And a short answer, Zelensky gave a very long answer, a short answer is no. And as long there is a war in Ukraine, then it's not enough what we are doing. We have already done a lot, and today we are bringing more, also weapons directly to, or we are saying that we are going to deliver weapons. But I think both of us, Pedro and I, are very much aware that as long as you need our support and help in all these different areas, humanitarian aid, financial support, political support, and also when it comes to weapons, we have to be prepared that this will maybe last for a long time, and we stand with you. Я говорив так довго. I was too long, I'm answering. Я говорив так довго для того, щоб наступного разу ви сказали коротко yes. Далі наступне запитання. Єдині новини, будь ласка.
Доброго дня, мене звати Марія Васильєва. Марафон «Єдині новини», спільний марафон українських телеканалів. У мене є два питання. Перше я озвучу для президента Зеленського. Володимир Олександрович, сьогодні міністр оборони Росії доповів Путіну про те, що Маріуполь нібито вже захоплений російськими військами. Чи можете ви прокоментувати цю заяву і чи відомо щось про долю наших захисників у Маріуполі? Чи є якийсь шанс врятувати тих захисників, які зараз є на Азовсталі? Ситуація, ви знаєте, складна, і ситуація погана. З вчорашнього дня ми вважаємо, що вона практично не змінилась. Ви знаєте, заблоковані декілька тисяч людей, наших військових, а також цивільних людей, які поруч знаходяться з ними, жінки, діти в основному там. А також десь біля 120 тисяч, також нашим колегам я розповідав ці деталі, де по нашим розрахункам біля 120 тисяч заблоковані в цілому в Маріуполі мирних жителів. Щодо гуманітарних коридорів, які ведуть до вивезення цих людей, працюємо постійно, і постійно хтось когось вдається вивезти. Останній час росіяни блокують цей процес. Була пропозиція обміну, хоча б обміну поранених людей на поранених людей. Я знаю, що такі сигнали Російська Федерація отримала. Також наші військові, в тому числі Азов, знають про ці сигнали, знають цю інформацію, тому що ми на щоденному контакті з нашими хлопцями. Поки що інформація така. Є Маріуполь захопленим, як повідомила Росія? Мені невідомо, що повідомили росіянам міністр оборони Російської Федерації. І я знаю, що більшість Маріуполя вони давно захопили. Ми знаємо з вами це прекрасно. Є частина нашого міста, де знаходяться саме там знаходяться наші військові, які там залишились. І поки що вони там залишаються. І ще одне питання я маю до високоповажного прем'єр-міністра Іспанії. Ми знаємо, що в червні Європейський Союз має дати відповідь на те, чи може стати Україна кандидатом в Європейський Союз. І якою є позиція Іспанії? Що буде рекомендувати Іспанія своїм європейським колегам відповісти? Оскільки з одного боку ми розуміємо, що наша напівзруйнована країна зараз не є дуже привабливою, мабуть, кандидаткою, але з іншого боку Україна є щитом зараз між Європою і варварським світом, яким зараз є Росія. Скажіть, будь ласка, якою буде відповідь Іспанії і чи готові в Іспанії сказати Україні так? Дякую. Well, thank you for this question. You know, Spain is not a founder of the former economic European Union, and nowadays the European Union. No? So we entered in the European Union back in the 80s of the 20th century. So this means that for a country like Spain, we're always positive on enlargement procedures, and we're always positive on joining other member states the European Union project. This is, of course, the philosophy and always how we enter in these debates. Secondly, the accession of the European Union for a country is a process of adaptation and transformation. And I told President Zelensky that, of course, Spain will always support Ukraine in this path. And I'm sure that the outcome of this process of adaptation and transformation will be the one that you mentioned. Дякую. Радіо Spain, так? Fran Sevilla from Spanish National Radio. President Zelensky, thank you so much for having us here. You talk about Mariupol. President Putin said today that Russian forces has total control of the city, probably except this stronghold of Azovstal. And
he doesn't care about the fate of those people there, the Ukrainian fighters, and even the civilians. It's supposed that there are 1,000 civilians in the stronghold and more than 100,000 civilians in the whole city. How can affect this situation and what is going on in Mariupol to the negotiations with the Russian government? Дякую вам за запитання. Я не чув цієї відповіді президента Російської Федерації, але якщо вірити тому, що написано, і те, що ви зараз озвучили, наскільки я розумію, складно сказати, що можна робити з людьми, яким байдуже. В принципі. Я вважаю, що людина і відрізняється від всього іншого, що є, в принципі, тому що людині не байдуже. Тому тут складно сказати. Але можу підкреслити, що розблокування міста Маріуполь, як і інших, до речі, міст, їх багато. Їх багато. В Україні, на жаль, на сьогодні захоплених з людьми в підвалах, закатованих. І розблокування міста Маріуполь, можливо, декілька всього шляхів. Є військовий шлях, до нього треба готуватись, і ми готуємось, щоб бути потужними. І тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно, нам потрібна відповідна зброя. Але ми думаємо про це. Думаємо. І другий шлях дипломатичний, гуманітарний, який на місці людей, навіть яким все одно, точно можна зробити швидко. Дуже швидко. Ми запропонували декілька варіантів, навіть не напряму, через посередників, в форматі обміну, почати хоча б поранених на поранених. Там більше 400 поранених, до речі, у цій цитаделі, як ви сказали. Більше 400 поранених на руках. Це тільки військові. І там є також поранені живі люди. Там також є діти, які, я вірю, виживуть і точно не забудуть всім тим, кому все одно або не все одно. І тому поранені, обмін. Ми говорили про обмін військових, ми готові. Ми цінуємо наших військових, нам не потрібні подарунки, і ми не очікуємо від Російської Федерації людяності і подарунків, гуманітарних кроків. Тому ми готові на ті чи інші обміни. Мало того, нас цікавлять люди, які загинули, яких наші військові, включаючи поранених там, щоб ви знали, вони їх там тримають. Вбитих людей не кинули. І ми розраховуємо їх повернути до їх батьків, тому що нам не все одно. Тому є дипломатичний шлях і шлях військових. Більше ніяких шляхів немає. Щодо дипломатичного не додав, ми спробували через Турцію, через президента Ердогана, якщо не хочуть напряму нам давати наших людей або обмінювати. Поки що це не зроблено. Всі варіанти ми росіянам запропонували. Чекаємо на відповідь. Yeah. Дякую. Okay. And a question for Prime Minister, Spanish Prime Minister. After what you have seen today in the trip to Volodyanka, the surrounding areas, the villages, after what you talk with the people, ordinary people in the streets of those areas that has been under Russian control, do you think that there has been committed war crimes? Even more, what do you think? You can say that this has been a kind of genocide, because there is some kind of polemic about that, the word genocide. You know? What do you think about that? And if Mr. President and Madam Prime Minister doesn't care, if they don't mind, after your answer in English, we are Spanish media, radios, television, if you don't mind to repeat your answer after English, also in Spanish. Thank you. First of all, thanks for this question. I think that Prime Minister of Denmark said it in her first intervention
we were so touched in our visit this morning, also with the opportunity to speak with some citizens that told us their experience under the Russian occupation of these cities. And, well, this is not a question that we should answer. It will be the ICC. But I was, I think, crystal clear in my first intervention when I stated that, of course, it could be a potential genocide in Ukraine. And sorry if I said in Spanish. Well, en primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta. Como le decía antes, tanto la primera ministra danesa como yo mismo hemos tenido la ocasión de poder visitar algunas de las zonas afectadas por la invasión rusa, hoy liberadas y bajo el mando del gobierno ucraniano. Y nos hemos conmovido y nos hemos emocionado por los propios testimonios, tanto de los militares como de los propios vecinos y vecinas que durante días estuvieron bajo la ocupación rusa. Nos hablaron del trato que recibieron por parte de las tropas rusas, también de la imposibilidad que tuvieron muchos de los militares de poder recoger los cuerpos de sus compatriotas. Algunos de ellos, debajo de los escombros, tenían la constancia de que estaban vivos, pero no pudieron ser capaces de recuperarlos y por tanto murieron. Y en efecto, todo eso es algo que, más allá, como decía la primera ministra danesa, de verlo en los medios de comunicación, y gracias además al trabajo que hacen ustedes, el poder verlo en primera persona es algo que emociona. Y en ese sentido, y respondiendo a su pregunta, creo que en mi primera intervención he sido claro. No solamente estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, sino que efectivamente tendrá que ser la Corte Penal Internacional la que, en fin, certifique o no si se ha producido un caso de genocidio aquí. Pero yo en mi primera intervención he abierto, lógicamente, la puerta a ello. Muchas gracias. Okay, thank you very much. Наш захід завершено. It's finished. Thank you. Thank you so much.